हेलो लोइटा गुटन टाग वी गेट्स। आज के लेसन में हम करने वाले हैं एक और जर्मन टेक्स्ट, बेसिक जर्मन टेक्स्ट विच इज गोइंग टू बी अ कन्वर्जेशन इन ए रेस्टोरेंट बिटवीन द गेस्ट एंड द वेटर। ठीक है, सो शुरू करते हैं। इम रेस्टोरेंट मीन्स इन द रेस्टोरेंट। केलनर, केलनर मीन्स होता है वेटर। ठीक है, सो केलनर सेज गुटेन आबेंड। haben Sie reserviert? Guten Abend is good evening. Haben Sie reserviert means have you made a reservation? Have you reserved a seat? Gast. Ja, einen Tisch für zwei auf den Namen Müller. Ja, einen Tisch für zwei auf den Namen Müller. So the guest says, yes, a dish for two, a table for two, a table for two people in the name of Müller. ठीक है, मतलब म्यूलर उसका नाम है, यानी म्यूलर के नाम पे बुकिंग है। केलनर, बिटे फॉल्गन से मिया, बिटे फॉल्गन से मिया, यहाँ पे ध्यान दीजिए, फॉल्गन इज a verb that takes dative, so that's the reason it's folgen Sie mir means follow me. Ich bringe Sie zu Ihrem Tisch means I'll I'll take you to your table. Fine, I'll take you to your table. Ich bringe Sie zu Ihrem Tisch. Gast, vielen Dank. The guest says, thank you so much. Vielen Dank. Kellner, darf ich Ihnen schon Getränke bringen? Means, may I get drinks for you? Bringen is to bring. So may I bring drinks for you? Getränk, die Getränke. So that is drink as a noun. Gast, die Speisekarte bitte zuerst. Zuerst means first, first of all, सबसे पहले. So the guest says, die Speisekarte bitte zuerst means Speisekarte is menu. So first give me the menu, right? Kellner, sehr gern. अभी sehr gern का मतलब क्या है? Gern हम तब लगाते हैं जहाँ पे when you enjoy doing something. यहाँ पे it's also a matter of courtesy and politeness. So it's like I'll do it gladly. ठीक है? I love to do it. That is the sense. मतलब मैं काम करूंगा खुशी खुशी. Wir bestellen eine Flasche Weißwein und einen Liter Wasser bitte. The guest says wir bestellen means we order. Bestellen is to order. We'll order a bottle of white wine and a liter of water, please. Kellner, zum Essen haben Sie schon gewählt? यहाँ पे देखिए सेंटेंस तो है अफर्मेटिव में, पॉजिटिव में, मगर लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा के जिसको क्वेश्चन बनाया गया. सो इन कोलोक्वियल लैंग्वेज ऐसा चलता है. फाइन, सो इट्स एन एग्जांपल ऑफ दैट. Zum Essen haben Sie schon gewählt means have you already decided what to eat? मतलब आपने खाने के लिए ऑलरेडी फैसला कर लिया है, सोच लिया है. Gast. Ja, wir bekommen als Vorspeise zweimal die Suppe. Ist das Gemüsesuppe? The guest says, ja, wir bekommen als, bekommen is to get, means will get, means we want. Als Vorspeise. What is Vorspeise? मतलब जो खाने से पहले खाते हैं, that is starter. So as starter, we want zweimal die Suppe, two soup. Is das Gemüsesuppe? Is it vegetable soup? Kellner, ja, Gemüsesuppe mit Kartoffel. मतलब vegetable soup with Karoten. Sorry, Karoten, not Kartoffel. Karoten is carrot. Gast, sehr gern. Und anschließend als Hauptspeise nehmen wir einmal die Nudeln, einmal eine Pizza und einen Salat. Anschließend is like after that. उसके just लगे हाथ उसके बाद. So und anschließend als Hauptspeise. Hauptspeise is main course. So as main course will take what? Einmal is in this sense one. So noodle and pizza and सलाद. einen सलाद, einen टेलर सलाद, कुछ भी बोल सकते हैं. जैसे एक कप चाय, एक चाय बोलते हैं ना, इन द सेम सेंस. Kellner, waiter says, sehr gern, again, I love to do it. Möchten Sie Kartoffelsalat oder Grünensalat? Grünensalat, ठीक है. So, would you like, möchten is would you like, so would you like potato salad or green salad? Gast, gern, Grünensalat means green salad. Kellner, ist alles in Ordnung? मतलब अभी देखिए, इज alles in ordnung मतलब इज एवरीथिंग इन ऑर्डर, मतलब सब ठीक ठाक है. उसके कहने का सेंस ये है कि वंस दे हैव स्टार्टेड द ईटिंग, वंस दे स्टार्टेड ईटिंग, सब कुछ ठीक ठाक बना है कि नहीं, दैट इज द सेंस. सो इज alles in ordnung? Then the guest says as a feedback, die Suppe ist köstlich. What is köstlich?
It's not costly. Okay, so that sounds like falsche Freunde, false friend. So be careful. The super ist köstlich means delicious, very tasty. Our leider kalt. Leider is unfortunately, but unfortunately it is cold. Kellner. The waiter says, es tut mir leid. Means, I'm sorry. Es tut mir leid. It's a ready-made phrase that means, I'm sorry. Es tut mir leid. Ich bringe Ihnen sofort eine neue. Eine neue. Eine neue किसके लिए है? Super के लिए, जो कि ठंडा है. So, es tut mir leid. I'm sorry. Ich bringe Ihnen sofort. Sofort is immediately. Just now. अभी अभी. तुरंत. Ihnen eine neue. I'll bring a new one for you. Gast. Ja, bitte. Please. Kellner. Wie sind die Nudeln? How are the noodles? Schmeckt die Pizza? So, schmeckt die Pizza या wie schmeckt die Pizza ऐसे भी बोल सकते हैं. मतलब, does the pizza taste? How does the pizza taste? That is the sense. मतलब खाने में कैसा लग रहा है, स्वाद कैसा है. Gast, yeah, wunderbar. Wunderbar is wonderful. Allerdings haben Sie den grünen Salat vergessen. However, allerdings is however, you forgot the green salad. Kellner, das tut mir फॉक्सबार लाइट. सो एस्टूट में लाइट, सॉरी एंड थैंक्स बोलने के कई सारे तरीके हैं जो हमने एक वीडियो में किया हुआ, जाके देख सकते हैं. We the student may furchtbar like schrecklich leid means I'm extremely sorry in that sense. Kommt sofort. Kommt sofort means it's coming immediately. What is coming? The salad. मतलब I'll bring it immediately. Gast. Wir hätten gern Nachtisch. Okay. So जैसे हम बोलते हैं ना, ich möchte, wir möchten something. So in that sense, this hätten is also used. It's Katzwei form. So we hätten gern Nachtisch. Nachtisch is what? Dessert. जो खाने के बाद खाते हैं. Bringen Sie uns nochmals die Speisekarte bitte. ठीक है? So please bring once again the menu. Kellner. Then the waiter says, sehr gern. Als Entschuldigung für die kalte Suppe. मतलब as a Entschuldigung. यहाँ पे apology in that sense. As an apology for the cold soup und den vergessenen Salat. And for the forgotten salad, laden wir Sie dazu gern ein. Dazu means किस लिए, किस occasion पे invite कर रहे हैं? For that Nachtisch, यानी for the dessert. Gas says, yeah, wunderbar. Yes, wonderful. Wir hätten gern ein Tiramisu und einen Schokoladenkuchen. So this tiramisu must be some kind of Japanese dish. Yeah, I don't know much about this. Und einen Schokoladenkuchen. ठीक है? So, and a chocolate cake. Kellner says, yeah, sehr gern. Means gladly. I would love to do it. Wir möchten gern bezahlen. The guest says, wir möchten gern bezahlen. Means we would like to pay. Bezahlen is to pay. Gern. Bar order mit Karte. Mit Karte. ठीक है? So, bar is cash. So, by cash or by card. Then the guest says, bar. Und bitte eine Rechnung. Means will pay in cash and give me a bill, please. Rechnung is bill. Kellner, selbstverständlich. Selbstverständlich. The literal meaning of this is obviously. ठीक है? Fine. Kommt sofort. Kommt sofort means it's coming immediately. Means the bill is coming immediately. Fine. So with this, we did another text that was a conversation in a restaurant. Thank you so much for your time and patience. See you in the next session. Auf Wiedersehen.